So, good afternoon, everyone. First of all, I would like to express condolences to the close ones of victims of a tragic railway accident in Spain. In this difficult moment, Commission stays with Spanish people. Talking about recent developments, obviously we will today also be discussing the geopolitical developments, where it has to be emphasized that EU stays in solidarity with Kingdom of Denmark and Greenland and their people, and for a principle of respecting sovereignty and territorial integrity of EU member states, and that concerns also Greenland. And also the tariff threats are not acceptable as a mean to dealing with those issues. We must remember that the transatlantic trade and investment partnership is the largest in the world, so there is lots to lose economically, both for Europe but also for US, its companies and workers. Therefore, we need to work on finding a constructive solution to move forward, respecting international law and also taking care of our important economic and geopolitical relationships. On today's Eurogroup agenda, I would highlight that we will be hearing the update from Minister Petkova concerning the Bulgaria joining the euro area and how the practical changeover is going on, because that's certainly a big step for Bulgaria and also a positive development for euro area, making both euro area and our common currency stronger. Thank you. Commissioner, in the context of this, if the EU does not show strength now against Trump, how can anyone take the EU seriously as a geopolitical actor? Well, that's obviously the important point. That's why I was emphasizing the need to respect both international law and also work on protecting both the economic interests of Europe and US. There are intensive consultations right now ongoing. As you know, later this week there is also going to be extraordinary European summit to discuss exactly those issues and deciding on EU's policy response. But meanwhile, should the EU ready retaliatory measures such as the package which was put on hold and which will need to be renewed or come into effect in February, or the anti-coercion instrument? Well, we do have tools at our disposal. Currently, nothing is off the table. Even though this package was prepared for a different situation and the situation since then has aggravated, are you considering taking this 93 billion package together with additional measures? Well, as I said, nothing is off the table. There are currently intensive discussions and consultations ongoing what is the EU response in this regard. Commissioner threat analyzes these tensions willing to work together. It's irresponsible because it's going to hurt the world economy and it's not in the benefit of both countries. So most important. Well, the recent developments concerning the questions related to sovereignty of Greenland and territorial integrity of Kingdom of Denmark. It's relatively recent. Tariff threats are even more recent. So those are recent developments to which we now urgently need to take a response. Do you think that it would be a good idea to coordinate a response to this latest tariff threat together with the UK and Canada? Well, certainly we also need to work with our international partners. I'm going to discuss this here in the Eurogroup, and I'm not going to make any public statements about it. Okay, you go here. Okay, let me start by saying some words in English. Maybe you wonder that we both arrive here, but we had a very good morning in Berlin. We had a workshop. We
had a good French-German meeting, and we were talking about how we now can strengthen Europe and what we can bring together to Brussels. And this is really important because we are both convinced this is a very European moment, and we should really work together when it comes to decisions now in Europe. And it's also the personal friendship, but also it's necessary that our two countries really work together in this situation. Ich würde aufs Deutsche wechseln und möchte ein paar Sätze auch zu dem sagen, was wir heute Morgen besprochen haben, was die Drohung von Präsident Trump angeht, jetzt nochmal zusätzliche Zölle für ausgewählte Länder in Europa zu erheben. Wir sind uns einig, es muss eine geschlossene, eine koordinierte, aber auch eine klare Antwort aus Europa geben. Die Botschaft, die für mich unmissverständlich ist, wir lassen uns nicht erpressen und wir stehen in Europa solidarisch zusammen. Wir haben ein breites Portfolio auch an Möglichkeiten, auf die Drohung von Präsident Trump zu reagieren. Immer vorausgesetzt, er setzt diese Zölle wirklich ein. Wir haben hier im Europäischen Parlament den Zolldeal, der ratifiziert, der beschlossen werden muss. Das liegt jetzt erstmal auf Eis. Wir haben Gegenmaßnahmen in der Europäischen Union beschlossen, die wir auch nicht verlängern und die dann Anfang Februar in Kraft treten können. Und ich will hier sagen, wir haben auch eine wirksame Gesetzgebung auf europäischer Ebene, die wir anwenden können, wenn wir erpresst werden in wirtschaftlicher Hinsicht und die wirklich auch sehr sensible Maßnahmen enthalten kann. Und da will ich hier klar sagen, diese Maßnahmen müssen jetzt für den Fall, dass Präsident Trump diese Zölle aufrechterhält, müssen sie jetzt geprüft und vorbereitet werden. Wir wollen im Dialog bleiben mit den USA. Das ist die klare Botschaft, mit der ich auch nach Davos fahre diese Woche, mit der wir als deutsche Bundesregierung unterwegs sind. Wir wollen keine Eskalation, wir suchen keine Eskalation, aber wir sind vorbereitet für den Moment, dass sie kommt. Und dann lassen Sie mich etwas sagen, was unsere Arbeit auch bestimmt. Das Wichtigste, was wir jetzt tun müssen, ist an einer starken, einer handlungsfähigen, einer souveränen und ich sage hier auch an einer selbstbewussten Europäischen Union zu arbeiten. Da haben wir ein paar Schritte zu gehen, aber wir haben heute Morgen sehr eng uns mit der Frage beschäftigt, was können Deutschland und Frankreich jetzt eigentlich tun, um zum Beispiel die Kapitalmarktunion voranzubringen, dafür zu sorgen, dass innovative Unternehmen in der Scale-up-Phase auch wirklich unterstützt werden können durch zusätzliche Finanzierung. Das ist ein ganz wichtiges Element, wenn es jetzt dazu kommt, die Saving- und Investment-Union voranzutreiben. Wir wollen stärken den europäischen Patriotismus, Buy European voranbringen und auch Schutzmechanismen auf den Weg bringen. Und wir haben verabredet, dass es deutsch-französische Initiativen auch geben wird zur Stärkung unserer europäischen Souveränität, beispielsweise im Bereich der Zahlungssysteme, der digitalen Zahlungssysteme. Also konkrete Verabredungen, die wir getroffen haben. Wir kommen also mit der klaren Botschaft hier auch nach Brüssel, dass Deutschland, Frankreich, dass wir wirklich auch das Zugpferd sein wollen, wenn es jetzt um Initiativen geht, die Europäische Union stärker zu machen. Ich will auch noch die Gelegenheit nutzen, mich bei der dänischen Ratspräsidentschaft zu bedanken. Das war eine intensive, eine gute Zusammenarbeit, die wir hatten. Und ich wünsche Zypern alles Gute für die Präsidentschaft, auf uns, auf Deutschland. Aber ich darf das, glaube ich, auch sagen, auch auf Frankreich kann man sich verlassen, dass wir in dieser Zeit viel erreichen wollen. Vielen Dank. Thank you, Lars. Danke. We are living one of those moments where Europe has to be strong. Europe has to step up. As I think we both agree, we're living through uncharted territories. We've never seen this before. An ally, a friend of 250 years, is considering using tariffs. We don't like tariffs, but certainly we don't like using tariffs as a geopolitical weapon. We don't want tariffs to be weaponized, and they mustn't be so. So we had a great discussion this morning. Obviously, we're going to find ways of discussing it with our colleagues today and tomorrow. Europe has to step up. Europe has to be strong, and Europe has to make sure that the threats that have been imposed don't become reality. And for this, we need to be able to show that we're willing to use all the instruments we have at our disposal, whether they are tariffs, whether they are the trade agreements, whether they are anti-coercion measures. And what we want to say today is that France and Germany agree on the willingness and the absolute necessity to react strongly and swiftly. Also, this shows that we need to go further. We need to go stronger. We need to make sure that Europe deepens their power, deepens their market, and makes
everything about the revolution that's taking place now an asset for Europe. We need a deeper market, we need more innovation on the financial markets and on the banks. And this is the reason why we met this morning. And we're very happy that we're going to keep on grinding to make sure that Europe remains and gets stronger and stronger. Nous avons eu une très bonne réunion ce matin à Berlin avec Lars. C'est évidemment un moment important pour l'Europe. Et dans tous les moments importants pour l'Europe, la capacité de la France et l'Allemagne à travailler ensemble de manière proche est un élément essentiel de notre capacité à avancer ensemble. Les menaces dont on fait l'objet depuis maintenant un peu plus de 48 heures sont inacceptables. Lars a parlé de chantage, je parle de menaces. Nous devons évidemment tout faire pour que ces menaces n'arrivent pas à réalité. Et la meilleure manière de le faire, évidemment, c'est de montrer que l'Europe est prête à réagir de manière unie, de manière rassemblée et de manière forte. Nous avons des instruments à notre disposition, vous le savez, les accords commerciaux, les tarifs, et pourquoi pas les instruments de coercition, anti-coercition. En tout cas, les menaces qui ont été proférées sont clairement des actes de coercition. Les ambassadeurs en ont parlé hier, nous allons l'évoquer avec nos collègues aujourd'hui et demain, mais il est important que la France et l'Allemagne soient unies pour dire non, tout simplement non. Nous avons aussi travaillé en profondeur sur l'approfondissement du marché unique, l'approfondissement de la révolution technologique qui doit être une opportunité pour la France, l'Allemagne et pour l'Europe, et l'approfondissement des marchés financiers qui sont la seule manière de s'assurer que l'Europe puisse se développer de manière prospère, mais aussi autonome d'un point de vue du financement. Jörg Kokis et Christian Noyer nous ont remis un rapport extrêmement intéressant. Nous souhaitons en partager les conclusions avec nos collègues européens qui vont permettre de s'assurer que la révolution technologique est une réalité en Europe, qu'elle est financée en Europe et qu'elle bénéficie aux citoyens européens. Beaucoup de travail à faire encore aujourd'hui, mais comme toujours, quand le travail est là, la France et l'Allemagne sont là ensemble pour le faire. Merci beaucoup. Sorry, one after the other. Herr Minister Klingbeil, Sie haben direkt angesprochen, das Anti-Financial-Instrument. Ist es jetzt Zeit, es zu benutzen? Und wenn ja, über welchen Zeitraum reden wir? Wann kann das benutzt werden? Deutschland war ja eigentlich zusätzlich. Nein, es ist jetzt an der Zeit, unseren amerikanischen Freunden zu sagen, wir wollen keine Eskalation. Wir wollen auch viel unternehmen, um eine Eskalation zu vermeiden. Das ist die klare Botschaft. Aber wenn Präsident Trump das umsetzt, was er angekündigt hat zum 1. Februar, dann müssen wir selbstbewusst reagieren. Und da habe ich deutlich gemacht, da müssen jetzt alle Optionen für vorbereitet und geprüft werden. Und die Debatten werden weiter laufen. Bis zum 1. Februar werden wir sehen, wie die Amerikaner sich bewegen an dieser Stelle. Und insofern ist es heute noch nicht die Zeit, zu auch bereit sein, diese einzusetzen. You have the second question. Tariffs in 10 days. We took the position of France and Germany to retaliate. I know that you'd like to prioritize de-escalating the situation, but there needs to be a credible response. If these tariffs come into place, should there be a response to tariffs? Well, the next 8 days, every day, every minute, every hour, has to be used in order for this not to happen. If it were to happen, we've already said that we'd be able to respond. But the idea today is to make sure that we're credible enough, we're strong enough, and we're able to say no together. So this doesn't happen, and we're going to make sure it doesn't. If it does, we're going to have to do something about it for sure. Across the European Union on this? Sorry? Do you believe that there's unity across the European Union in response? Well, discussions are taking place. As you know, there's going to be a summit of the heads of state on Thursday. The work will be done between now and then to make sure that, yes, there is unity in Europe, because this is paramount to having a strong, credible response, is that we are united together. So, du nimmst dran. Okay, two more questions. You have the first one. Sie haben gerade selber gesagt, dass